students, our topic for today is all about operations on decimals. Objective: at the end of the video, the student should be able to perform operations on decimals. Please like, share, and subscribe to Ma'am Desma Tutorials. Hit the notification bell button to alert you from our next video lessons. Okay, so let us have the addition and subtraction of decimals. Our rules: add and subtract like whole numbers. And the other one, align the decimal points, add or subtract the numbers in columns, and insert the decimal point in the answer immediately beneath the decimal points in the numbers being added or subtracted. Okay, so pag mag-add or subtract po tayo ng decimals, katulad lang din po ng pag-add or pag-subtract ng whole numbers. So ano pong ating gagawin? Align the decimal point. Okay, so make it sure na pantay-pantay po ang decimal point natin. So you have to write the given in a vertical form. Then make sure na pantay-pantay po ang decimal. So yung mga numbers po ay nakasulat in column. Let us have our example number 1. Add 5,000 plus 9 and 684,000. Sabi po natin, we have to align the decimal point. So, kopyahin po natin yung given. Ayan. Okay, 5,000 plus 9, tapat po ang decimal point, and 684,000. Ayan. Simulan po natin mag-add sa kanan. 5 plus 4 is 9. 0 plus 8 is 8. And then 0 plus 6 is 6. And then kopyahin yung decimal point. And then we have 9. Okay? So ang sagot po natin ay 9 and 689,000. Next example. Example number 2. Add 34 and 95,000 plus 8 and 6,800. Again, isulat po natin yung given na pantay-pantay ang decimal point. Yung mga numbers dapat po ay in column. So, we have 8 and 6,800. So, i-add po natin sila katulad ng pag-a-add natin sa whole numbers. So, para hindi po tayo malito sa mga walang katapat na number, lagyan natin sila ng 0. Ayan. Okay. Then, start po sa pag-add. Simula sa kanan. 5 plus 0 is 5. 9 plus 8 is 17. Isulat po ang 7. Then, i-carry yung 1. Tapos, i-add po natin. 1 plus 6 is equal to 7. Kopyahin ang decimal point. And then, i-add po ang 4 plus 8. So, we have 12. Isulat ang 2. I-carry yung 1. And then, i-add po 1 plus 3 is 4. Then, plus 0 is 4. Ayan. So, our final answer is 42 and 775,000. Sunod po naman nating example ay sa subtraction of decimals. Subtract 37 and 428,000 minus 10 and 634,000. Isulat po ulit natin ng pantay-pantay yung decimal at saka po yung mga numbers. Write it vertical form. Okay, 37 and 428,000. Ima-minus po natin ng 10 and 634,000. Ayan, siguraduhin na pantay-pantay ang mga numbers. Simulan po natin dito sa kanan. I-subtract ang 8 minus 4. Ang answer po natin ay 4.
I-subtract ang 2 minus 3. Okay, so kailangan po nating mag-borrow sa 4. Yan. So, this will become 3. And then, yung 2, magiging 12 na po siya. Okay? So, humiram po tayo ng 10. Yan. So, i-minus na natin ang 12 minus 3. So, we have 9. Now, tingnan po natin kung pwede nating masubtract ang 3 at saka 6. Okay. So, kailangan po nating mag-borrow uli ng 10. Ayan. So, 10. So, ito po ay magiging 6. And then, yung 3 ay magiging 13. Ayan. So, now, subtract 13 minus 6. So, 13 minus 6 is 7. Okay. Kopyahin ulit ang decimal point. Ayan. So, i-minus natin 6 minus 0. Ang answer po natin ay 6. And then, i-minus uli, 3 minus 1 is equal to 2. So, ayan. Ang final answer po natin ay 26 and 794,000. Sunod naman nating example ay 65 and 30,000. I-minus mo ng 26 and 732,000. Isulat po uli ang mga numbers or ang mga given na pantay-pantay ang decimal point. Ganon din yung mga numbers. Minus 26 and 732,000. Ayan. Okay. So, magsimula po ulit tayo sa kanan. 0 minus 2. So, kailangan po ulit nating manghiram sa 3. And this will becomes 10. Ayan. And then, yung number po na hiniraman natin ay magiging 2. I-subtract natin ngayon ang 10 minus 2. So, ang answer po ay 8. Now, 2 minus 3 ay cannot be po uli. So, i-minus po natin ito. Ayan. So, manghiram po tayo dito ng 10 uli. So, yung 2 magiging 12. Okay? And then, itong 0 na to ay magiging 9. Kasi, nanghiram siya ng isa or ng 10 sa 5. So, magiging 4. Ayan. Okay. So, subtract po natin 12 minus 3. 12 minus 3 is equal to 9. And then 9 minus 7 is equal to 2. Then, ilagay po uli o kopyahin ang decimal point. Now, yung 4 minus 6. So, kailangan po ulit nating manghiram ng 10 dito sa katabing number. So, magiging 14 po ito. And then, 6 ay magiging 5. Ayan. So, 14 minus 6, ang sagot po natin ay we have 8. And then, 5 minus 3 is equal to 3. Ayan. So, ang answer po natin ay 38 and 298,000. Okay, so let us try this. Meron po ditong activity, find the sum or difference of the following decimals. Okay, 1 to 5 po yan. Pwede pong i-pause ang video and then sagutan sa isang scratch paper. Ang susunod po natin ay multiplication and division of decimals. Example, multiply 328 and 4/10 by 31 hundredths. Let us have the steps. Arrange the numbers vertically. Ayan. So, kita po natin, ang given po natin na 328 and 4/10, arrange it in vertical form. So, times 31 hundredths. Next step, multiply the numbers as if you are multiplying whole numbers. So, i-multiply mo yung mga numbers na katulad po ng pagmumultiply natin sa ating whole numbers.
Okay, so itry po natin, multiply natin, or ipakita po natin ang solution kung paano po tayo mag-multiply ng decimals. So ulit, ang given po natin ay 321 and 4 tenths. Imamultiply natin ng 31 hundredths. So una, simula tayo sa kanan, 1 times 4. 1 times 1 is 1, 1 times 2 is 2, 1 times 3 is 3. Napakadali po kapag ang ating multiplier ay 1. Okay, so 3 po tayo. 3 times 4 is 12. Dito natin siya itatapat sa pangalawang column. Okay, carry 1 po natin yan. 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. Okay, and then we have 3 times 2 is 6. And then 3 times 1 is 3. Then we have 9. So, ang tawag po natin dito ay partial product. So, i-add mo ngayon yung mga partial product natin. So, we have 4. 1 plus 2 is 3. 2 plus 4 is 6. And then we have 3 plus 6 is 9. And then, bring down 9 kasi wala naman po silang katapat. Okay? So, bilangin po natin ang decimal places natin. Sa multiplicand, meron tayong isa, 1 decimal place. Okay? And then, sa multiplier, meron po tayong decimal, 2 decimal places. Okay? So, from the right, so simulan po natin sa kanan. Since meron tayong isa at saka dalawa, so we have 3 decimal places. So, isa, dalawa, tatlo. So, dito po natin ilalagay ang decimal point natin. Okay? So, tingnan po natin kung tama ba yung sagot natin. So, ulit, 99 and 634 thousandths. So, ito po ang solution natin. Ayan. And then, sabi po, sa last step, starting from the rightmost end of the product, move the decimal point to the left the same number of places as the sum of the decimal places in the multiplicand and the multiplier. So, katulad ng ginawa po natin kanina, binilang natin yung decimal places sa multiplicand at sa multiplier. So, sabi po natin ay, okay, so, una, 1 decimal place. Sa pangalawa, meron tayong 2 decimal places. And therefore, kapag inad mo yon 1 plus 2 is 3. And then for our answer, we have 3 decimal places. Okay, so number 2 example natin, multiply 12 and 123 thousandths by 3 and 5 hundredths. Okay, steps po natin. Arrange the numbers vertically. Ayan, naka-vertical form po yung given natin. Next, multiply the numbers as if you are multiplying whole numbers. Solve po natin, 5 times 3 is 15. Carry 1. 5 times 2 is 10. 11. Carry 1. 5 times 1 is 5. Plus 1 is 6. Then, 5 times 2 is 10. Write 0. Carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1 is 6. Then, sunod po nating multiplier ay 0. Wala po tayong problema kasi any number multiplied by 0 is 0. So, 0 times 3 is 0. 0 times 2 is 0. 0 times 1 is 0. 0 times 2 is 0. 0 times 1 is 0 ulit. Yan. So, punta tayo sa next multiplier which is 3. 3 times 3 equals 9. Itapat po natin dito sa pangatlo. 3 times 2 is 6. Yan. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6 ulit. 3 times 1 is 3. Okay? Then, add the partial product. Bring down 5. Yan. 1 plus 0 is 1. 6 plus 9, 15. Ilagay po ang 5. I-carry yung 1 dito. Then, 1 plus 6 is equal to 7. And then, 6 plus 3 is equal to 9. And then, 0 plus 6 is equals to 6. And then, bring down 3. Yan. So, bilangin po natin ang ating
decimal places, both multiplier and multiplicand. Okay, so sa multiplicand po natin, meron tayong 3 decimal places. Ayan, tatlo. And then sa multiplier, meron po tayong dalawang decimal places. So all in all, we have 5 decimal places. So simula po sa kanan dito sa product natin, papunta sa left, bilangin po ang 5 decimal places. So 1, 2, 3, 4, 5. So your decimal point located here between 36 or between 6 and 9. Yung tingnan po natin kung tama ang ating solution. Ayan. Okay. For the next step, starting from the rightmost end of the product, move the decimal point to the left the same number of places as the sum of the decimal places in the multiplicand and the multiplier. So, sabi po natin, sa multiplicand, meron po tayong 3 decimal places. Sa multiplier, 2 decimal places. So, 3 plus 2 is 5. Therefore, we have 5 decimal places in our product. So, bilangin po natin, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang decimal point natin ay between 6 and 9. So, punta po tayo sa division of decimals. Example, divide 12 and 159 thousandths by 3. So, kung kita po natin, ang divisor po natin ay 3 or whole number 3. Steps. If the divisor is a whole number, divide the dividend by the divisor applying the rules of whole number. So, kung paano po tayo mag-divide ng whole number, ganun din po kapag ang divisor natin ay whole number. The position of the decimal point is the same as the dividend. So, pareho lang po kung ano yung position ng decimal point sa dividend, ganun din po sa quotient. Divide natin ang 12 and 159 thousandths by 3. Yan. So, ang tawag po natin sa nasa loob ay dividend, ang nasa labas ay divisor. So, 12 divided by 3 is 4. Ayan. Then, multiply mo siya. 4 times 3 is 12. I-minus po natin. So, we have 0. Ayan. So, yung decimal point po, directly, dapat ay nakatapat siya kay decimal point sa dividend. No. So, bring down 1. Then, 1 divided by 3 is cannot be. So, you will have 0 there. Then, multiply. 0 times 3 is 0. So, isubtract po natin. So, we have 1. Yan. So, pwedeng erase na natin yung 0 dito. So, ngayon, i-bring down naman natin yung 5. So, 15 divide mo ng 3. Or ilang 3 meron sa 15. So, we have 5. Then, multiply mo ulit. 5 times 3 is 15. Subtract. Then, 15 minus 15 is 0. Then, bring down 9. Yan. I-divide mo ulit. 9 divided by 3. So, we have 3. Then, multiply. 3 times 3 is 9. Subtract po ulit. So, ang sagot natin ay 0. Ayan. Ito po yung final answer natin, 4 and 53 thousandths. Ganito po ang mangyayari kapag ang divisor mo ay whole numbers. Okay, example number 2. Divide 365 and 55 hundredths by 1 and 5 tenths. Steps. If the divisor is not a whole number, make the divisor a whole number by moving the decimal point in the divisor to the rightmost end, making the number seem like a whole number. So, ano pong gagawin natin? I-move ang decimal point sa divisor para maging full number po ito. Okay. So, 1.5 or 1 and 5 tenths, gawin po siyang whole number. So, 1 move to the right. So, ganito po yan. Ayan.
So, ito, ang decimal point, i-move siya to the right. So, ito na po yung nangyari. Naging 15 yung divisor natin. Okay, next, letter B. Move the decimal point in the dividend to the right the same number of places as the decimal point was moved to make the divisor a whole number. So, ilang beses tayong nag-move sa divisor? Isang beses po tayo nag-move ng decimal point sa divisor. Saan po? Papunta sa right. So, ganun din sa dividend. Ayan. So, kanina, 365 and 55 hundreds, i-move po natin yan, okay? Move po natin yung decimal point niya papunta sa right side. Okay, papunta po dito. Yan. So, ito po yung nangyari. Naging 3,655,000 and 5 tenths. Okay, lastly, divide the new dividend by the new divisor. So, isolve po natin ngayon. So, 365 and 55 hundreds. Divide po natin siya ng 1 and 5 tenths. Sabi natin, i-move yung decimal point sa divisor pakanan. So, ilang beses? Isang beses. So, ito po yung sa dividend natin. Ayan. So, once na nag-move po tayo, directly, isulat na po sa quotient yung decimal point kasi baka makalimutan natin. Ayan. So, 36 tayo. 36 divided by 15. Ilang 15 meron sa 36? So, we have 2. So, sulat po sa tapat ng 36 yung 2. Now, multiply mo yung 2 sa 15. So, ang sagot po natin ay 30. I-subtract 6 minus 0 is 6. Okay? Tapos, i-bring down mo yung 5. Yan. So, i-divide mo uli. 65 divided by 15. Ilang 15 meron sa 65? So, ang sagot po natin ay 4. Then, multiply mo uli. 4 times 15. So, ang sagot po natin ay 60. I-minus 5 minus 0, we have 5. Okay. Tapos, i-bring down mo ulit yung isang 5. Yan. 55 divided by 15. Ilang 15 meron sa 55? Ang sagot po natin ay 3. Yan. Then, 3 times 15, ang sagot po natin ay 45. I-minus siya. So, 5 minus 5 is 0. 5 minus 4 is 1. Yan. Okay. Then, bring down mo yung isang natitirang 5. I-divide mo uli. 105 divided by 15. Ang sagot po natin ay 7. So, meron po tayong 7 na 115 sa 105. So, ibig sabihin, multiply natin. 7 times 5 is 35. Carry 3. 7 times 1 is 7. And then plus 3, we have 10. And then, isubtract po natin uli. So, ang sagot po natin ay 0. So, our final answer, we have 243 and 7 tenths. Ayan. Okay. So, ito na po yung ginawa natin kanina. 243 and 7 tenths. Okay. I hope sana po ay may natutunan. Ito po yung activity para sa inyo. I-post po yung video and then sagutan yung activity. Let us end our discussion by a math quote. Go down deep enough into anything and you will find mathematics by Dean Slichter. Thank you for watching and please support Ma'am Des Math Tutorials. See you on my next video. Bye-bye!